muzi banga introduce. Of course, tudzazora ntama kudzani kai. But muzi banga introduce kinabo. Mubele kandi tunde mangazana kwa gulu. Your Excellency, I'm so glad to be here this afternoon. When I saw the invitation, I was really overjoyed to come to the palace, join my brothers and sisters in the room, and have a conversation with you. I mean, what a day, having a conversation with you. Well, what a day. I will speak Chichewa, but I'm very fluent. I need to flow. So when some guys are one. Your Excellency, the World Bank says there are 4 elements of governance. There is accountability, there is transparency, there is participation, and I'll let the other one go because I've forgotten it. But Your Excellency, we cannot ask more than that from the government. Accountability and a government that is transparency. That's right. A lot of our youths sitting in this room, not everybody, but I know a lot of us, probably we lack a deep sense of ownership of this country. I'm speaking on behalf of a lot of people who are not in this room. Your Excellency, beyond those doors, there are millions of people who are not happy. People who are angry as I speak. And if you ask them, what's the problem? Governance. We have been given an opportunity, now I'm talking to you, my fellow youths, today, to speak to this man. You will not get this opportunity again. So we cannot be in this room and ask petty questions. You must ask what you need to ask, what you know is happening out there. If you don't, we are doomed. Your Excellency, I'm a 34-year-old Malawian man who has no other home other than this one, Malawi. Absolutely. Your Excellency, I'll tell you that I'm a man who has mixed emotions. The first emotion, I am confused. The second emotion, I am disappointed. The third emotion, I have hope. Because if we don't have hope, then we're lost. So I'm glad that we're in this room because of hope. However, Your Excellency, I would also want to touch on the issues of politics in this country. When we look at leaders, allow me to quote a line from the Quran. My 2 most favorite books in the world are the Quran and the Bible. And the Quran says about leaders, leaders must be able to inspire their followers. If we look at our leaders, the crop of our leaders in parliament, I believe that the youth are probably wanting to go into parliament because it seems like the quickest way one gets to riches. When we talk about our ministers, our members of parliament, these are people that it is public knowledge that their pay is anything less than 3 million Malawi kwacha. But their lifestyles, the houses they buy, the fleet of cars that they buy, how do they do this? Your guess is as good as mine. Your Excellency, I will also would like to tell you that every time when I travel out of this country, be it going to America or going to the UK for my music endeavors, there are so many youths that wants visas to run away from Malawi. I cannot be proud to live in a country where every youth that I meet wants to run away. And Your Excellency, finally, allow me to quote the Bible. In the Bible, in the book of Luke, chapter 7, verse 22, there's a story of a man, John the Baptist. John was in prison and he sent his 2 disciples to have a conversation with Jesus. And in the conversation, they asked Jesus a simple question. Are you the one, or we should wait? And Jesus responded. He said, go and tell John what you've seen. The dead have been risen. The lame can walk. The blind can see. He did not say, I am the one. Your Excellency, if we ask you the same question, are you the one? You should be able to just show and not explain. And finally, Your Excellency, you've been in office for more than 4 years. And you've never invited us here to have this conversation. I will say from the deepest part of my heart, we should be a people who are courageous and not afraid to ask the right questions in a room like this one. Because we will not get this opportunity again. Your Excellency, you're just 6 months away from the general election. You might not be the man who sits in that seat after 6 months. We are having a conversation with you. Inshallah, God willing, if you return to that seat after 6 months, we might benefit because we're discussing with you. But inshallah, God willing, if you don't return,
then this gathering is just another show. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Como Wambili, over to you, Your Excellency. Thank you. Ndathokoza kwabasi chifukwa cha maganizo anu abwino. Mwina ndikhoza kungokambapo sentence imodzimodzi pa zina zimenezi koma ndikungothokoza kwambiri chifukwa cha kukhala very honest, candid, blunt, and kufotokoza kuti we live in a society yakuti nthawi zina ngakhale ife amene tili makolo talephera kuchita discipline wana wathu kuti akhoza kuchita zinthu zofunika. Chifukwa chitsanzo wamaliza nacho uyuchi nchakuti responsibility yochita raise family si government koma timafuna kuti government ilowerere pamene paja. Nchifukwa mmavutika ni malamulo woti mwina wangoyikidwa kufuna kuchita regulate wanthu. Koma culture yakuti tasiya zonse, even osakondanso dziko lako lomwe. A sense of patriotism is gone. A sense of accountability is gone. Some of us refused to be pinned down by Afro-pessimism. We said, however bad it is, we will try and make a difference. Nchifage ngakhale koyambira komwe panopa tidapeza tikuthandiza 10,000 university students. Now tikuthandiza fees over 30,000 university students. Meeting ngati yawa mukhoza kuwaona ngati format nkuyamba koma ndayenda dziko lonse lino kumakumana ngakhale ndi mavenda pa msiwo umakumana ndi ndani ukumana ndi magulu osiyanasiyana at their places. And so zina zimene takhala tichita implement chifukwa cha maidea amene timakhala nawo tikamakumana ndi anthu. This format, town hall meeting. This format is a new one. Koma sikuti nkuyamba. Ine ndi achinyamata ni ketekete. Ifage ndikapita ngakhale ma university, nthawi zina ngakhale kungopita mwina graduation kwakuti. Ndaona zitsanzo za achinyamata amene amayimirira nkulankhula kuti ife kupyole mwa maphunziro wathu ndi zimene takachita kumudzi lero ndili pakuti ndikulemba ntchito wakuti zugwira zinthuzi. Nthawi zina nchifukwa chake kuti tikungofuna ngati sikadachitike kakuti ndiye kuti sizidachitike chilichonse. Kamtima kamene konso nkofunika kuti katithandize. Ine nthawi zina ndali ni wachinyamata wina atabwera akuti munithandize ndayesera zonse palibe chikugwira. Ndiye ndati apepa mwananga tandiuzako zinthu zitatu zimene wayesera njani nkuona kuti ausowa nchone nachomo. Ndikuti ayi mafunso ukhoza kukhala ndi mayankho iwe tiye tiganizire limodzi ma possibility ndi amtundu wanji nchifukwa uchita zimenezi. Muja naperekera chitsanzo cha achinyamata amene akugwira ntchito kulinga damu. Chitsanzo china achinyamata wena na ma apprenticeship kwa Dzombe kudowa akugwira ntchito zotamandika. Achinyamata wena ali ndi ma farm akuluakulu pano pa kulemba anzawa over 120 chifukwa chakuti zimene adayamba potere. The young shall grow. Akufika potere. NIF kale kudali ma ngongole osiyanasiyana zachinyamata kubweza zimavuta mtundu wonse chifukwa anthu amangozitenga ngati anzandale tidakuvoterani ndiye mutipatse. Lero NIF has the highest percentage ya achinyamata amene akubweza. Over 70% kale simafika ni 20% yomwe mukapereka ngongole ku anthu. Ngongole izi tsopano zikukhala revolving kuthandiziraso wena kuti zawo ziziyenda. Pamene sinachite bwino tiye ntipeze zifukwa zake.
nchifukwa ndikufuna kuti somuzira nkhula bwinobwino kuti apa mtakoza apa zikhoza kuthandiza, apa mtakoza apa zikhoza kuthandiza. Nchifukwa tutumikirana, nchifukwa mwayitanidwa kuno ndi mubasi kapena kungokhala ndi unima kapena kungokhala ndi Rwanda sizithandiza, koma tichulutse maganizo wonsewa abwere pamodzi alumikizane ndimve zimene zikuvuta zinziti. Nchifukwa ndimatenga manotsi kuti zinithandize. Zikoma kwa basi. Your Excellency, paliso funso linatu